question we have a medicine capsule which is in the shape of a cylinder and having two hemispherical ends at the bottom, and we have to find its surface area. Now see here. Yeah, I am redrawing the medicine capsule. So this is the part of cylinder, and at the each end it is having a hemispherical shape. Okay, now since this is a hemispherical, I'll draw like this so that you can identify which shapes are there. Now this is a cylinder and this is a hemisphere, and even this is also hemisphere, cylinder and hemisphere, and the total length of this capsule is 14 mm. That means from this point to this point. The total length is 14 mm. Clear? And also the diameter of hemisphere is 5 mm. See, if the diameter of hemisphere is 5 mm, then what would be the radius? Radius will be 5 by 2. Is that clear? If diameter is 5 mm, then radius would be 5 by 2. Is that clear? 2.5 mm or 5 by 2. Now we know that for a sphere or hemisphere we have only one dimension, that is radius, and it is constant from center point to any point on the circumference. That means from center we know that it is 5 by 2, and this will also be 5 by 2. ఎందుకంటే స్పియర్ కానీ హెమిస్పియర్ కానీ రేడియస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది 5 by 2 అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి 5 by 2. దట్ మీన్స్ 2.5, and it will also be 2.5. Now ఇది 2.5, ఇది 2.5. సో ఓవరాల్గా 14లో 14 minus 2.5 minus 2.5, that means 14 minus 5 will give you 9 mm. That is the exclusive height of cylinder. 9 mm is the exclusive height of cylinder. Okay, now I'll write the dimensions. See here, coming to cylinder part. The height is 9 mm. Cylinder height is 9 mm, and here cylinder is joined with hemisphere, so therefore they will have the common radius. So that means we know that the radius of a hemisphere is 5 by 2. Therefore radius of cylinder will also be 5 by 2 or 2.5 mm. And similarly we have one more figure, that is hemisphere. For hemisphere we don't want any dimension except the radius, and radius is 2.5 mm or 5 by 2. Now here we have to find surface area of the whole medicine capsule. In the question it was not mentioned that to find total surface area or curved surface area, but surface area means we have to find the surface area which can be touched. I'm not telling you have to use TSA, or I'm not telling you have to use CSA, but you should be knowing that which formula should be used spontaneously. See here although they are asking surface area, here the part which we can touch with our hand is curved surface area of cylinder and curved surface area of hemispheres, because total surface area of cylinder cannot be found because the two ends of the cylinder cannot be touched. ఏంటంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలిండర్ ఇలా విడిగా ఉందనుకోండి, సింగిల్గా ఉందనుకోండి, సిలిండర్ ఇలా సింగిల్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, ఈ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం కనుక్కోవచ్చు మనం? TSA కనుక్కోవచ్చు. అదే హెమిస్పియర్ సింగిల్గా ఉంటే ఏం కనుక్కోవచ్చు మనము? ఈ పైన బేస్ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, కింద కర్వ్డ్ పార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు, అప్పుడు TSA కనుక్కోవచ్చు. బట్ 2 ఫిగర్స్ కానీ 3 ఫిగర్స్ కానీ జాయిన్ అయ్యి ఇంకొక కొత్త ఫిగర్ వస్తే దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే
every time we have to add the curved surface areas or lateral surface areas. Important point. Okay, if two figures are joined to form a new shape, then to find surface area of that new shape we have to add curved surface areas of individual shapes, because ఎందుకంటే మనకి సింగిల్గా ఉంటేనే మనము అన్ని సర్ఫేస్ని టచ్ చేయగలుగుతాం, కంబైన్ అంటే ఓన్లీ కర్వ్డ్ పార్ట్ని టచ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో హియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా హ్యాస్ నో పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ డెఫినేషన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ వస్తే టీఎస్ఏ వేసుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్ వస్తే సిఎస్ఏ వేసుకోవాలని రూల్ లేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ది స్పాంటేనియస్లీ. రైట్ నౌ హియర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CSA of a cylinder plus CSA of hemisphere. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into CSA of hemisphere రాసుకుంటాను. And what is CSA of cylinder? 2 pi RH plus 2 into curved surface of hemisphere 2 pi r square. And since we know the all values, we can directly substitute. But to make it very simple, I am taking 2 pi r as common. So 2 pi r as common తీస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు h plus ఇక్కడ ఒక 2 ఉంటుంది, and I'll get one more r here. So 2 into 22/7 into, and radius is ఎంత మనకి 5/2. h అంటే 9 plus 2 into 5/2. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్. సో మనకేం మిగులుతుంది 22 into 5/7 ఇంటూ ఇదేమో 9, ఇదేమో 5. 9 plus 5 14. 7 1s are 7 2s are 22 into 5 2s are is 10. 22 into 10 is 220 centimeter square. That's it. 220 centimeter square is the exactly correct answer. ఇక్కడ ఏంటంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ ఫిగర్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ టీఎస్ఎస్ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే అవి వేరే ఫిగర్తో జాయిన్ అయినప్పుడు అన్ని షేప్స్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉండదు టచ్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మీరు ఈ ఫార్ములాస్ కంటే కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏది యూజ్ చేయాలంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ విచ్ కెన్ బి టచ్డ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్. ఆ పార్ట్ ఏదైతే మనం టచ్ చేయగలుగుతామో ఆ ఏరియా అంతా మనం కనుక్కోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏ పార్ట్ అయితే మనం హ్యాండ్తో టచ్ చేయగలుగుతామో ఆ ఫిగర్కి, సో అవి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. రైట్, థ్యాంక్ యూ.